सो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स। यहाँ पर हम आपका चैप्टर 1 से लेकर हम ओनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम सिर्फ ओनली विल गो टू डेरिवेशंस. Okay, so first of all, first I'll explain the derivation. The second I'll explain how to approach in exam. Okay, so mostly होता क्या है कि हमारा एग्जाम में हम कैसे अप्रोच करेंगे. मोस्टली क्या होता है कि whenever we know how to do derivation, but एग्जाम में we don't know the starting. If we don't know the starting नहीं पता, then ending होना तो पॉसिबल ही नहीं है. We stuck in between. So that's the major problem. So that's what we are gonna focus on this session. Okay, how we gonna do it, I'll explain it. Okay. Okay, the second thing is basic concepts which are required. Basic concept मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो आई सपोज कि तुमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा. और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. विल गो फास्ट, थोड़ा फास्ट होगा तो काइंड ऑफ अ डेरिवेशंस विल बी स्लो. ये स्लो पोक होंगी. ठीक है, बट वाइल आई टेल यू द हाउ टू अप्रोच, लास्ट में एक डेरिवेशन कराने के बाद I'll go it fast, and that revision will fast revision means whatever we have learned in the previous time or whatever the time was, we learned it slowly, right? So now what I'll do, I'll make it a fast. What I did, what was necessary, how I did, how I supposed to do, what should I not think while doing this, all these things, right? So whatever the things comes in my mind, I'll explain them. And yeah, if you're a beginner, you really don't know the derivation, you can directly check all the derivation, how you should do, how you should start on all these things. But if you know this, then what you can do is just you do the fast forward and go to the last point, that is a fast revision. Okay, so this is for both beginner and this is a fast or whatever the pro you can say, right? So that's all I'm gonna start, and my first derivation will be easy, right? So let's start from the scratch.